Al amanecer, cuando la niebla cubría el lago de Texcoco y el agua parecía fundirse con el cielo, una cieza emergía como una visión imposible. No era una aldea ni un canto dispersos, era una declaración de poder. Desde sus calzadas rectilíneas hasta sus templos, escalonados que rasgaban el horizonte. Tenochtitlan se alzaba como el corazón palpitante de un imperio que no pedía permiso para existir. En el centro del lago, donde antes solo había islets pantanosos y carrizales, los mexicas levantaron una capital destinada a dominar no solo el territorio, sino la imaginación de todos los pueblos del Valle de México. Pero nada en su origen anunciaba semejante destino. Os mexicas no eran los señores del Val, la guerra. Eran migrantes, guerreros errantes que cargaban con una promesa, encontrar el lugar señalado por su Dios Huitzilopochtli. Donde en Aguila, divorando, una serpiente sobre un nopal marcaría el fin de su peregrinación, durante cos vagaron tolerados, con recelo por ciudades, obligados a servir como mercenarios, y a aceptar tierras marginales. Su identidad se forjó en la humillación, y en la paciencia estratégica. Cuando finalmente fundaron Tenochtitlan en 1325, el sitio parecía una condena, MSQ, una bendición, una isla rodeada de aguas célebres, vulnerable y aislada. Sin embargo, esa aparente debilidad se convirtió en su mayor fortaleza. El agua sería morala vía de comercio, y símbolo de concio, y símbolo de control. Las primeras construcciones fueron modestas, pero desde el inicio hubo una intención clara. No levantar solo viviendas, sino edifica un centro sagrado. La ciudad nació con vocación de capital. Cada piedra colocada en sus templos tenía un significado político. El Templo Mayor no era únicamente un recinto religioso. Era el eje del universo Mexica. Allí se honraba a Huitzilopochtli, Dios de la guerra, y del sol, y a Tlaloc, centro de la lluvia, y la fertilidad. Guerra, y sustento, conquista, y supervivencia. La arquitectura misma expresaba el mensaje central del imperio, naciente, el poder militar y el orden cósmico eran inseparables. Gobernar no era solo administrar. Era sostener el equilibrio del mundo. A medida que la ciudad crecía también, lo hacía su ambición. Las chinampas, islas agrícolas artificiales, expandieron el territorio útil y garantizaron el abastecimiento constante de alimentos. Los mexicas no dependían ya de la benevolencia de vecinos más fuertes. Cultivaban su propia abundancia sobre el agua. Las calzadas que conectaban la isla con tierra firme eran MSQ caminos, eran arterias estratégicas que podían cortarse en caso de invasión. Tenochtitlan se convirtió en una fortaleza viva. El deseo urbano respondía a una lógica de jerarquías. En el centro, el recinto sagrado. Alrededor, los palacios, las casas de la nobleza, los espacios administrativos. Ala, los barrios organizados por calpulas, unidades social y económicas, que aseguraban y producción. No había improvisación. Cada espacio reforzaba la estructura del poder. El Tlatoani, el que habla, no era un simple gobernante, era la voz autorizada de los dios.
el mediador entre el cielo y la tierra. Su autoridad no se discuta. Se ritualizaba. Las ceremonias plicas conversión. Las ciudad en escenario teatral del dominio. Procesiones, ofrendas, y sacrificios no eran actos aislados, sino mensajes cuidadosamente coreografiados a los pueblos, aliados y sometos que visitaban la capital no podían ignorar la magnitud de lo que contemplaban. Tenochtitlan estaba diseñada para impresionar y para intimidar. Su grandeza arquitectónica era propaganda tangible. Al controlar el lago y sus rutas comerciales, la ciudad también se convirtió en el nodo económico más importante de la región. Mercaderes llegaban con cacao, plumas exóticas, jade y textiles finos, el flujo de bienes refazoba la centrale de la capita. Todo converge allí. Todo se redistribua desde allí. La riqueza material se transformaba en legitimidad política. Sin embargo, bajo la superficie de orden y esplendor, laisha una determinación feria. Los mexicas sabían lo que significaba ser subordinados. Habían aprendido que el respeto en el Valle de México no se otorgaba. Tenochtitlan no aspiraba a coexistir en igualdad. Aspiraba a superar, a calypsar, a dominar. Cada ampliación del templo, cada expansión de las chinampas, cada ceremonia multitudinaria consolidaba esa visión. Así, en pocas décadas, la ala despreciada se transformó en el epicentro de un proyecto imperial. Lo que comenzó como refugio se convirtió en símbolo. Y símbolo enviaba un mensaje inequívoco a amigos y enemigos en el corazón del lago. No solo había una ciudad, había una capital destinada a ejercer pada absoluto. Cuando Tenochtitlan no nació como capital imperial, sino como país menor en un tablero, dominado por potencias centioquas, al verdadero poder en el Valle de México, estaba en menos de Azcapotzalco, señorío tepaneca que controlaba tributos, alianzas y rutas comerciales. Los mexicas recién asentados en su isla no eran soberanos, eran vasallos. Pagaban tributo, enviaban guerreros a campagas ajenas, y obedecían órdenes que no emanaban de su propio tlatoani. Lejos de cobrarlos, esa subordinación los transformó. Vez de rebelarse, prematuramente aprendieron. Servieron como tropas, auxiliares en las guerras de Azcapotzalco, y observaron de cerca cómo funcionaba la maquinaria del dominio regional, cómo se imponían tributos, cómo se negociaban matrimonios políticos, cómo se castigaban las deslealtades. Comprendieron que el poder no residía solo en la fuerza militar, sino en la administración del miedo y de la recompensa. En esas décadas de dependencia, los mexicas fortalecieron su estructura interna, consolidaron sus calpolas, organizaron mejor su producción agrícola y ampliaron sus redes comerciales. Mientras cumplían con sus obligaciones tributarias, acumulaban experiencia, su ciudad crecía en orden y disciplina. La aparente sumisión ocultaba una estrategia de largo plazo. Es por el momento adecuado. Es momento, luego con la muerte de Texcoco, el poderoso centro de Azcapotzalco. Su desaparición desató una crisis sucesoria que fracturó el equilibrio político del valle. Moxla, su sucesor, impuso medidas semes
severas, y humilantes, sabra, Tenochtitlan. Sigio mayores. Tributos, y busco debilitar. A los Mexicas antes de que se volvieran demasiado influyentes. Lo que para Azcapotzalco era una reafirmación de autoridad. Para los Mexicas fue una señal inequívoca. La paciencia había terminado. El liderazgo mexica entendió que la supervivencia dependía de una decisión audaz. No podían enfrentar solos al poder tepanica, necesitaban aliados. Fue entonces cuando surgió una de las maniobras políticas MSD CZS de la historia mesoamericana, la alianza con Texcoco, ciudad que también había sido marginada por Azcapotzalco, y con Tlacopan, otra entidad con intereses propios. La llamada Triple Alianza no nació de la armonía, sino de la conveniencia estratégica. En 1428, las fuerzas combinadas derrotaron Azcapotzalco, queda de la antigua potencia marcó un antes y un después. Por primera vez, Tenochtitlan no era subordinada, sino protagonista. Sin embargo, la alianza no implicaba igualdad real. Aunque formalmente compartían el poder, los Mexicas comenzaron a concentrar la mayor parte del tributo y a liderar las campañas militares. La capital insular dejó de ser un actor secundario para convertirse en el centro de decisiones. La redistribución del tributo fue clave. Los pueblos conquistados debían entregar productos, algodón, cacao, maíz, plumas, metals, piedras, precios, prejuicios, estos, banos, fluyen hacia Tenochtitlan, en cantidades cada vez mayores. El sistema tributario no solo enriquecía a la élite mexica, sino que reforzaba la percepción de que la ciudad era el núcleo del nuevo orden regional que quisiera próspera. Debía reconocer su supremaciadores. El poder también se consolidó mediante reformas internas. El cargo de Tlatoani adquirió un carácter segredo y centralizado. La nobleza mexica fortaleció su influencia en el consejo gobernante, limitando cualquier fisura interna que se planificaban con mayor precisión. Y las campañas dejaron de ser simples expediciones de saqueo para convertirse en mecanismos sistemáticos de expansión. Mientras tanto, la ciudad misma se transformaba. Los recursos obtenidos permitieron ampliar templos, mejorar infraestructuras y organizar ceremonias, cada vez más espectaculares. Cada victoria militar era celebrada públicamente, reforzando la narrativa de un pueblo elegido por los dioses para gobernar. El mensaje era claro, la hegemonía Mexica no era circunstancial, era destino. Pero este ascenso no estuvo exento de tensiones. La triple alianza funcionaba, mientras los beneficios fluyen, pero las diferencias latentes persisten. Tenochtitlan debía equilibrar diplomacia y dominación. No podía mostrar debilidad, pero tampoco provocar una coalición en su contra. Cada decisión implicaba riesgo. En pocas décadas, el equilibrio del Valle de México se había transformado radicalmente. Los antiguos vasallos se habían convertido en arquitectos de un sistema imperial. Lo que comenzó como supervivencia estratégica se convirtió en proyecto expansivo. Tenochtitlan ya no era una ciudad, órdenes externas.
Ahora era el centro desde el cual se dictaban. El poder no había llegado por azar. Fue el resultado de cálculo, oportunidad, y una voluntad implacable de no volver jamás a la condición de subordinados. Con la derrota de Scopotes y la consolidación de triple alianza, Tenochtitlan dejó de la cor por sobrevivir. Ahora debía demostrar que estaba destinada a gobernar. La verdadera prueba no era militar, sino estructural. Transformar una sociedad victoriosa en una capital imperial capaz de sostener un dominio duradero. La expansión territorial exigía algo. Que ejercidos requería organización logística y una imagen de poder incontestable. El liderazgo de Tlatones como Itzcoatl y tard Moctezuma Ilhicamina. Tenochtitlan emprendió una transformación profunda. No bastaba con conquistar. Era necesario centralizar. Debía convertirse en el epicentro indiscutible del mundo, México. El primer gran instrumento de esa centralización fue la arquitectura. El Templo Mayor fue ampliado repetidamente cada vez más monumental que la anterior. No era solo un acto de devoción religiosa, sino una declaración política, visible desde cualquier punto del recinto. Sagrado. Cada ampliación coincidía con victorias militares. Cada piedra acadida simbolizaba un nuevo territorio sometido. Queza liquido, la mort del imperio. Las calzadas que conectaban la isla con tierra fueron reforzadas y perfeccionadas. No eran simples caminos. Eran arterias estratégicas capaces de regular el flujo de personas, mercancías y ejercicios. En caso de amenaza, podían ser parcialmente destruidas. Para aislar la ciudad, Tenochtitlan se convirtió en una fortaleza planificada, donde la geografía era aliada del poder. El agua, que en principio parecía obstáculo, fue convertida en herramienta de dominio. Se construyeron acueductos para garantizar el suministro de agua potable desde Chapultepec. Las chinampas se multiplicaron, aumentando la producción agrícola y asegurando autosuficiencia. El mensaje era claro, la capital no dependía de nadie. Podía alimentar a su población creciente y sostener campagos prolongados, pero la transformación más significativa ocurrió en el plano simbólico. De ser solo un gobernante, elegido entre la nobleza. Su figura adquirió un carácter casi sagrado. Se establecieron rituales estrictos para su aparición pública. Su vestimenta, sus insignias y su comportamiento estaban cuidados. No podía mostrarse vulnerable. La distancia entre gobernante y pueblo reforzaba la percepción de autoridad absoluta. El mercado de Tlatelolco se convirtió en otro pilar del sistema. Miles de comerciantes intercambiaban productos provenientes de regiones lejanas, cacao del sur, obsidiana, algodón, plumas exóticas, metals. El comercio era supervisado y regulado con rigor. La prosperidad económica no era caótica, estaba integrada en la estructura imperial. La riqueza fluye hacia la capital y desde allí se redistribuyó estratégicamente. Sin embargo, la expansión también implicaba decisiones difíciles. No todos los territorios podían ser gobernados directamente. En muchos casos, los mexicas optaron por mantener
a los gobernantes locales, en el poder. Siempre que aceptaron pagar, tributo, y enviar guerreros cuando se les requiera. Era una fórmula eficaz, control indirecto con vigilancia constante. La desobediencia, sin embargo, era castigada con brutalidad ejemplar. Cada campaña militar reforzaba la narrativa de invencibilidad. Ceremonias posteriores a las conquistas eran espectáculos cuidadosamente diseñados. Los prisioneros de guerra eran exhibidos en la capital antes de su sacrificio. No era crueldad gratuita, era propaganda. Aquellos sometidos debían comprender que resistir significaba enfrentar la maquinaria religiosa y militar del centro imperial. La ciudad misma era escenario de mens. El mensaje, las plazas amplias permiten concentrar multitudes durante las festividades. El recinto sagrado, con sus templos y palacios, impresionaba incluso a quienes llegaban como aliados. La arquitectura imponía silencio y reverencia. Tenochtitlan no solo gobernaba con Iger, citos, gobernaba con imágenes. Pero mientras el poder se consolidaba, también se acumulaban tensions invisibles. El crecimiento exigía tributos cada vez mayores. La dependencia del flujo constante de recursos hizo que cualquier interrupción representara un riesgo. Aquí el imperio estaba, pero estaba diseñado para expandirse. La estabilidad dependía del movimiento continuo. En esta etapa, Tenochtitlan alcanzó una posición inédita en Mesoamérica. No era simplemente la ciudad, ni la más rica. Era el punto donde convergen religión, economía y guerra. Cada decisión tomada en sus palacios tenía repercusiones en territorios distintos. La capital se había convertido en el cerebro del imperio. Sin embargo, el mismo sistema que garantizaba su supremacía también sembraba las semillas de futuras crisis. La centralización absoluta dejaba poco espacio para el El Tlatoani debía acertar siempre. La maquinaria debía funcionar sin fisuras. Nuna estructura donde todo dependía del centro, cualquier grieta podía propagarse con rapidez. Tenochtitlan brillaba como símbolo de orden y poder total. Pero bajo su esplendor monumental, la presión aumentaba. El imperio ya no era un proyecto en construcción. Era una realidad que debía sostenerse de letters. Y cuanto más alto se elevaba la capital, mayor sería el impacto si alguna vez perdía el equilibrio. El poder absoluto no se mantiene con promesas sino con demostraciones constantes de fuerza. A medida que Tenochtitlan consolidaba su posición como capital imperial comprendió que la expansión no era una opción, era una necesidad. Un imperio que deja de avanza a retroceder. Y en el corazón del sistema Mexica, la guerra se convirtió en el pulso que mantenía viva a la ciudad. Bajo el mandato de Tlatones como Ixacatala, Tizoc y, especialmente a Hisotal, las campañas militares se intensificaron. Las ejercidas partían desde las calzadas hacia territorios cada vez más lejanos, la huasta, la Huasteca, la costa, la Golfo, cada victoria ampliaba la red tributaria, pero también elevaba las expectativas.
El centro exigia ms bienes, mis prisioneros, ms recanas, me conocimiento. La maquinaria imperial no podia detenerse. Las llamadas guerras floridas pactadas, principalmente con Tlaxcala, y otras ciudades independientes, revelaban la lógica profunda del sistema. No eran conflictos improvisados, sino enfrentamientos ritualizados cuyo objetivo principal era capturar prisioneros para el sacrificio. La sangre alimentaba al sol, pero también legitimaba al Estado. Sin sacrificio no había equilibrio cósmico. Sin equilibrio, el mundo podía colapsar. Casi la violencia aquaria, una dimensión sagrada. En el Templo Mayor, las ceremonias alcanzaron una escala que impresionaba incluso a aliados cercanos. Durante la gran dedicación del templo ampliado por asutale, miles de prisioneros fueron sacrificados en jornadas continuas. En la sala de las cifras, el mensaje era inequívoco. Tenochtitlan era el eje del universo y tenía el poder de sostenerlo. La capital se transformó en escenario de un espectáculo que fusionaba religión y política en una sola demostración de su. Sin embargo, cada conquista generaba nuevas tensiones. Las provincias sometidas aceptaban el tributo by opresión. Debían entregar productos específicos en cantidades determinadas a veces ajustadas a las otras nuevas compagas. El complemento significaba castigo inmediato. En algunos casos, poblaciones enteras fueron desplazadas o castigadas para servir de ejemplo. El imperio mantenía el orden mediante la vigilancia y el temor. La élite mexica entendía que el miedo era un recurso estratégico. Las exhibiciones públicas de prisioneros antes del sacrificio no eran actos aislados de brutalidad. Eran recordatorios calculados. Los emisarios de pueblos tributarios proseguían estas ceremonias y regresaban con relatos que reforzaban la autoridad del centro. La capital no necesitaba estar presente en cada rincón del imperio. Su reputación viajaba por ella. Pero la expansión también exponía límites. Algunos territorios, como Tlaxcala, resistieron persistentemente. La incapacidad de someterlos completamente era una espina constante. Las guerras continuas drenaban recursos y mantenían tensiones abiertas. Además, la creciente dependencia del tributo hacía que cualquier interrupción, sequías, rebeliones locales, disputas internas, pudiera afectar la estabilidad y la económica de la capital. La concentrato talante aumentó durante este periodo. Cuno, Moctezuma, Nocoyotzin, Heredo, Mato tambio, Mosto, pero, tambio, y fragile. Su autoridad se volvió en ms ceremoniosa, y distante, se reforzaron protocolos, se incrementó la solemnidad de las audiencias. El gobernante debía encarnar la perfección del orden imperial. Sin embargo, esa misma rigidez limitaba su capacidad de maniobra política. En la cúspide de su poder, Tenochtitlan parecía invulnerable. Sus mercados rebosaban de productos exóticos. Sus templos dominaban el horizonte y sus ejércitos marchaban con disciplina. Pero la magnitud del sistema exigia una coordinación constante. El imperio no era una red horizontal de alianzas.
Era una estructura. Vertical Q, dependia del centro. Si el centro vacilaba, todo el edificio podía temblar. La capital se había convertido en símbolo absoluto. De riqueza, de orden, de terra sagrado. Cada pedra, cada ceremonia, cada campaga, militar reforzaba. La ida de QL Potter, Mexica era inevitable. Sin embargo, cuanto más espectacular era la demostración de fuerza. Más profundo era el resentimiento que germinaba en las periferias. El clima del poder Mexica no fue un instante de calma, sino de tensión acumulada. La ciudad thrillaba con intensidad casi deslumbrante. Pero es brillo exigia, sacrificio constante. La expansión había creado un imperio formidable, pero también un sistema que no toleraba errores ni debilidades. En el momento de su mayor grandeza, Tenochtitlan dependía MSQ nunca de su capacidad para imponer respeto y temor. Y en la historia de los imperios, el punto más alto suele ser también el más vulnerable. La grandeza de Tenochtitlan tenía un costo. Mientras, la capital brillaba con templos imponentes y mercados desbordados de riqueza. En las provincias, sometidas crecía una sensación distinta, agotamiento. El sistema tributario, tan eficaz para alimento el corazón del imperio, comenzó a tensar los límites de la obediencia. Cada región conquistada debía entregar productos específicos en cantidades precisas y periódicas. No era una contribución simbólica, era una obligación estructurada con rigor. Algodón, maíz, cacao, plumas, preciosas, obsidiana, guerreros para las campagas y en ocasiones víctimas para los rituales. Los recaudadores mexicas supervisaban el cumplimiento con meticulosidad. La falla no era tolerada. El tributo no solo enriquecía a la élite, sostenía el equilibrio político y religioso del imperio. En Tenochtitlan, esos bienes se convirtieron en evidencia tangible del dominio. Los palacios se adornaban con textiles finos. Las ceremonias exhibían objetos exóticos, traídos de tierras lejanas. La capital proyectaba prosperidad y orden. Pero cada objeto lujoso tenía detrás una cadena de obligaciones que pasaba sobre comunidades enteras. Las tensions no siempre estaban en rebeliones abiertas. Estos se manifestaban como resentimiento silencioso. Algunas ciudades cumplían por miedo, no por lealtad. Sabían que el castigo podía ser devastador. Cuando una provincia se levantaba, la respuesta era inmediata. Y ejemplar. Las campagas punitivas buscaban no solo recuperar el control, sino enviar un mensaje disuasorio al resto del imperio. El poder absoluto de la capuza, dad de res, suesta rápida. Las rutas estaban diseñadas para movilizar ejércitos con eficacia. Los aliados de la Triple Alianza participaban en la represión, reforzando la imagen. Sin embargo, esa unidad no era perfecta. Texcoco y Tlacopan observaban como Tenochtitlan concentraba cada vez más riqueza y prestigio. Aunque la alianza se mantenía formalmente intacta, el equilibrio interno era delicado. En el interior de la capital también surgían desafíos. La nobleza competía por influencia en la corte. Las decisiones del Tlatoani debían satisfacer intereses diversos sin mostrar debilidad.
La centralización extrema, dejaba poco margen para la disidencia. La estabilidad política dependía de cohesión y autoridad incuestionable. Moctezuma Zoko Yotzin heredó un imperio extenso y sofisticado, pero también cargado de expectativas. Su gobierno reforzó la sacralidad del poder. Se intensificaron los rituals, se ampliaron las distancias simbólicas entre el gobernante y el pueblo. La capital se volvió en ceremonial, rigida. La solemnidad reforzaba el respeto, pero también aislaba al centro de las ciudades, quedianas de las provincias, mientras tanto en regiones como Tlaxcala, la resistencia persistía. Letters, Queras, Floridas mantenían una tensión constante. Aunque no lograron someter completamente a estos territorios, los mexicas los utilizaron como fuente de prisioneros. Sin embargo, la existencia de un enemigo independiente dentro del entorno regional demostraba que el poder mexica no era absoluto en términos absolutos, tenía límites geográficos y políticos. La paradoja era evidente, cuanto exitoso era el imperio, dependía del flujo continuo de tributos y victorias. La economía centralizada requería expansión, o al menos estabilidad, sin interrupciones. Sequías, malas cosechas, o conflictos internos, podían alterar el delicado equilibrio. El sistema funcionaba mientras todos sus engranajes operaban sin fricción. La opulencia de Tenochtitlan contrastaba con la presión acumulada en las periferias. Los mercados seguían vibrantes, las ceremonias mantenían su esplendor. Pero bajo ese superávit, so pueblos que obedecían por temor. El imperio había construido una red impresionante de control, pero esa red no estaba tallada con efecto, sino con obligación. La capital seguía siendo símbolo de orden y grandeza. Desde sus templos se proclamaba la continuidad del cosmos y la legitimidad del poder mexica. Sin embargo, el resentimiento latente no era visible en las plazas ceremoniales. Se incubaba en las comunidades tributarias, en los gobernantes locales que pagaban por necesidad, no por convicción. Tenochtitlan alcanzó una estabilidad aparente, sostenida por su capacidad de intimidar. Pero esa estabilidad estaba condicionada. El poder absoluto, exige vigilancia constante. Ex sistema imperial funcionaba, pero no era inmune. La concentración de riqueza y autoridad en el centro hacía que cualquier fisura interna o externa podía amplificarse con rapidez. La capital seguía dominando el Valle de México con autoridad indiscutible. Sin embargo, en los márgenes del imperio, la obediencia comenzaba a parecer más frágil de lo que los moros ceremoniales dejaban entrever. Y cuando un sistema depende más del temor que de la lealtad, sus salidas puede ser tan brillante como vulnerable. Cuando Tenochtitlan alcanzó el punto más alto de su poder, parecía inconmovible. Desde el recinto sagrado, los templos dominaban el horizonte y el lago reflejaba la silueta de una ciudad que se concibía a sí misma como el centro del universo. Sin embargo, la historia de los símbolos absolutos es también la historia de su transformación. Porque el poder que se eleva sin límites rara vez permanece intacto. El sistema imperial mexica había logrado algo extraordinario, convertir una isla marginal en el corazón
político, económico y religioso de Mesoamérica. Pero su fuerza estaba ligada a una estructura profundamente centraliza. Todo fluía capito, tributos, legitimidad decisiones estratégicas. Cuando es flujo era constante, el imperio brillaba. Cuando se alteraba, la vulnerabilidad se hacía evidente. Comienzos del siglo XVI. Tenochtitlan no solo representaba poder. Representaba una cosmovisión completa. El mundo debía mantenerse en equilibrio mediante rituals, sacrificios y expansión. El Tlatoani no gobernaba solo hombres, sino el orden cósmico. Esa convicción otorgaba cohesión, pero también rigides. El sistema estaba diseñado para perpetuarse, sin cuestionamientos profundos. La llegada de fuerzas externas que alterarían de manera irreversible el equilibrio regional encontró un escenario complejo. Las tensiones acumuladas en las provincias, la existencia de enemigos persistentes y la concentración extrema de autoridad crearon condiciones que amplificaron el impacto de cualquier ruptura. La capital, acostumbrada a ser el centro indiscutido, enfrentó desafíos que no encajaban en sus esquemas tradicionales de guerra y diplomacia. Sin embargo, incluso tras su caída física, en Tenochtitlan no desapareció como símbolo. Sus templos fueron destruidos, sus palacios desmontados, pedra por pedra, pero la memoria de su grandeza sobrevivió. Sobre sus ruinas se levantó una nueva capital, heredera directa de su ubicación estratégica. La isla que había sido corazón imperial continúa siendo centro político del territorio. El legado de Tenochtitlan es paradójico. Por un lado, representa una de las expresiones más sofisticadas de organización urbana, ingeniería hidráulica y administración imperial en el continente americano. Sus chinampas, sus acueductos, su desco urbano planificado, revelan un conocimiento profundo del entorno. La ciudad no fue improvisación. Fue proyecto consciente. Por otro lado, su historia también ilustra los límites del poder absoluto. La centralización extrema permitió expansión rápida y control eficaz, pero radió la flexibilidad política. Un sistema que depende del tributo constante y del temor sistemático puede sostenerse, mientras su autoridad no es desafiada con éxito. Cuando es desafío ocurre, la caída puede ser abrupta. La imagen del aguila sobre el nopal nacida como señal fundacional trascendió al propio imperio. Se convirtió en emblema de identidad nacional siglos después. Esa continuidad simbólica demuestra que, aunque el orden político México desapareció, su memoria cultural se integró en la construcción posterior de México. La capital imperial dejó una huella que superó la derrota. Tenochtitlan fuimos que una ciudad poderosa, fue un experimento histórico de centralización total en un contexto mesoamericano, diverso y dinámico. Su ascenso muestra cómo la disciplina, la estrategia y la visión pueden transformar la marginalidad en hegemonia letters. Su caída recuerda que ningún sistema, por monumental que sea, está aislado de los cambios estructurales y de las tensiones acumuladas. El lago de Texcoco ya no refleja templos gemelos dedicados a dioses de guerra y lluvia.
Pero bajo la actual metrópoli permanecen los vestigios de aquella capital que se concibió como el eje del mundo. Cada hallazgo arqueológico confirma la magnitud de su proyecto. Cada piedra recuperada revela la ambición de quienes la colocaron. La historia de Tenochtitlan como capital imperial y símbolo de poder absoluto no es solo la historia de una ciudad que dominó un val. Es la historia de cómo el poder se construye, se representa y se sostiene mediante arquitectura, ritual y organización. Y también es la historia de cómo es poder cuando alcanza su máxima expresión. Enfrenta inevitablemente el desafío de su propia complejidad. En su auge, Tenochtitlan demostró que el ingenio humano puede convertir una isla pantanosa en el centro de un imperio. En su transformación posterior, demostró que incluso los símbolos más imponentes cambian de forma, pero rara vez desaparecen por completo.